Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu katika taarifa za Upeo wa TV47. Tumekuandalia mengi, mwanzo acha nikupe vidokezo. Yajayo katika Upeo wa TV47. Wakazi wa kaunti ya Kajiado waanza kula mizoga kufuatia ukame uliokithiri. Asubuhi ameamuka, mama wapi mahindi? Ameshamuka, hakuna mahindi. Ni moyo tu. Mtoro omelia mpaka umesimika. Huku mtoto mmoja akizirai kufuatia njaa eneo la Ilbisil, Kajiado. My lady, we prayed before this court this morning that the individual officials of the respondent are granted sufficient time to appoint advocates of their choices. Mgomo wa marubani waingia siku yake 4, wasafiri wakiendelea kuhangaika. Can we obey the court order in the meantime and go back to work? Huku mahakama ikiwataka marubani hao kurejea kazini mara moja. I, Jafet Kome Mchebere, do swear that the evidence I shall give before this committee on the matter under its consideration shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Na Jafet Kome haojiwa na bunge huku akiahidi kupiga breki wizi wa mifugo, ufisadi na mauaji ya kiolela katika idara ya polisi. Mtazamaji, sasa karibu ni kufahamishe taarifa kwa takriban dakika 25. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simalohi, wanakwetu wananiita Joash Onsare. Wakazi wa kaunti ya Kajiado sasa wameanza kula mizoga kufuatia makali ya njaa yanayoendelea kuwakodolea macho. Aidha, hali inaendelea kuzorota eneo hilo, huku sasa wakazi wakiitaka serikali kuingilia kati na kuokoa maisha. Collins Lusweti na mengi zaidi. Nikaa paka saa 11 nikakuja nikakuta amechinja kinyonga na ameweka piasi. Ni kisa kilichowatamausha wengi jana baada ya watoto wawili wa miaka 4 na 2 kuandaliwa mlo wa kinyonga na kaka yao mkubwa ambaye alikosa namna kutokana na makali ya njaa ambayo imekithiri sehemu nyingi nchini na kusababisha ukosefu wa chakula. Katika kaunti ya Kajiado, hali sasa inaripotiwa kuwa mbaya, wakazi wakilazimika kula mizoga ya wanyama ambao wameaga kutokana na kiangazi kikali eneo hilo. Wakazi hawa wanasema ukosefu wa lishe umewalazimu kugeukia mizoga ili kupunguza makali ya njaa. Ile anaanguka anachinja, anatoa hiyo nyama anashamusha anakula. Tunasema wacha tuchinje hii tukule sababu hakuna namna leo. Katika sehemu nyingi nchini ambazo zimeathirika na ukame, wanyama haswa mifugo wameripotiwa kufa kwa kiasi kikubwa, huku soko la kuuza mifugo hao likikosekana kutokana na mifugo hao kuwa katika hali ya udhaifu. Wakazi kaunti ya Kajiado sasa wanahofu huenda hatua hii ya kula mizoga ikawadhuru kiafya. Tutapata magonjwa sana. Shauri ukiona sasa watu kama wanakula ng'ombe inakufa, hii ng'ombe tujui kama zinakufa ugonjwa ama njaa, na mtu atasa kula hiyo kitu na aanze kuumwa na tumbo, sasa itasatudhuru sisi kama wanadamu. Shirika moja lisilo la kiserikali ambalo limezuru eneo hilo limesikitikia hali ilivyo katika eneo hilo, likitaja hali hiyo kuwa mbaya zaidi. Hatukuwa tunaamini jinsi mambo yalivyo. Tulikuwa tunadhani ya kwamba ni msaha tu. Tukadhani ya kwamba watu wa televisheni wakati mwingine waweza kuwa wako na kinaya, wakati mwingine wanaweka chumvi kidogo. Lakini jambo la kushangaza ni ya kwamba tulipoingia tu kilomita 1 kutoka barabara ya Namanga kuja sehemu hii, tulikuta mang'ombe wamekufa, wametapakaa zaidi ya 300. Na wananchi, jambo la kushangaza ni kwamba wananchi wa area hii wanakula hizo ng'ombe ambazo zimekufa. Shirika hilo sasa linawataka wadau mbalimbali, mashirika ya kijamii na serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kujitolea kuwasaidia wakazi hao ambao wanapitia hali ngumu na kuokoa maisha. Wametua na wametuomba tuombe wananchi wengine, mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, mnapowatembelea muwatembelee tafadhali. Collins Lusweti, TV47.
Mtazamaji, tuzidi kukufahamisha mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 14 anapokea matibabu baada ya kuzirai kutokana na makali ya njaa eneo la Epolos, Bisil, kaunti ya Kajiado. Inaaminika mamake mtoto alitundika chungu cha mawe huku akimdanganya mwanawe kwamba ni mlo wa githeri. Mwana alisubiri kwa hamu na gamu chakula kiive, akalia hadi akalala kwa kuzirai. Eneo la Epolos limeshuhudia makali ya baa la njaa, huku wafugaji wakiendelea kukadiria hasara baada ya mifugo wao kufariki. Hakuna kitu, mtoto wangu ametaka chakula, wamekosa mpaka wameenda mto. Wamerokota mawe kidogo, wamekuja na shuka. Mtoto wangu amefurahi. Mama wangu amepata nini? Amepata mahindi. Lakini sio mahindi, ni mawe. Ni mimi ameweka sufuria, ameweka moto. Kama ameweka moto, mtoto wangu amefurahi. Amefurahi sana. Amefurahi na kitanda, amefurahi mpaka amelala. Asubuhi ameamuka. Mama, wapi mahindi? Ameshamuka. Hakuna mahindi. Ni mawe tu. Mtoto omelia mpaka wamesimika. Kuna ng'ombe 10 zangu zimekufa. Na nilikuwa na ng'ombe 170. Nimejaribu kuamka leo hata zimekufa zote hizo 10. Hata sijui kama watoto watakula hizo misoga. Sababu watakula nini? Hata sasa hivi watoto wataangamia sijui sababu ng'ombe zimeisha. Na hiyo ndio tegemeo letu. Mama ndio yeye amepeleka mtoto hospitali. Ndio ilikuwa imesumuka juu ya njaa. Na hii boma hii ilikuwa inajaa ng'ombe. Na imeisha sasa. Kwingineko, mahakama kuu ya Milimani hapa jijini Nairobi imewaamuru marubani wa ndege za shirika la ndege la Kenya Airways wanaogoma kurejea kazini hapo kesho Jumatano kufikia saa 12 asubuhi bila masharti yoyote. Hii baada ya kususia kazi kwa siku 4 kufuatia mgomo huo. Jaji wa mahakama ya ajira Ann Mwaure amesema marubani hao wanapaswa kurejea kazini bila kuchukuliwa hatua yote ya kinidhamu kama ilivyopanga kufanya kampuni ya KQ. Mike Gwongo na taarifa hiyo. Baada ya mgomo baridi wa jumla ya siku 4, marubani wa kampuni ya ndege za Kenya Airways KQ alasiri ya leo wamepiga moyo konde kurejea kazini baada ya mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi kuwataka kufika kazini kuanzia saa 12 asubuhi Jumatano. The respondent members, and especially the Kenya Airways pilots, to resume their duties as pilots by 6 a.m. on 9th November 2022 unconditional. Hakimu Ann Mwaure alisema alifahamu kuwa kulikuwepo na mgogoro mkubwa baina ya usimamizi wa KQ na jumla ya marubani 388, ila nchi ipo kwa sababu raia wake wanatii sheria, akiwarai kurejea kazini katika juhudi za kuepuka hasara ya zaidi ya shilingi milioni 300 kwa siku. Amri ya mahakama hata hivyo iliwadia baada ya masaa kadhaa ya mashauriano kati ya shirika la ndege na marubani ambayo hayakuzaa matunda. The respondents are given until Friday 11th November 2022 to file their reply to the applications dated 28th November 2022. Mahakama ilitaka chama cha marubani nchini KALPA chenye jumla ya wanachama 388 kuonyesha sababu za ni kwa nini hakipasi kuadhibiwa kufuatia hatua za kukiuka agizo la mahakama. Agizo la Oktoba 31 lililotolewa na Jaji James Rika lilitaka marubani kusitisha mgomo wao. Hata hivyo, KALPA ilianza mgomo huo Jumamosi na kusababisha kusimamishwa kwa safari za ndege kadhaa ambazo ziliwaacha maelfu ya abiria bila namna. Flights can resume, but again the welfare of the pilots is also protected in the meantime until the court has had a chance to deal with the matter conclusively. There are several challenges that we brought to the attention of the court here and in chambers, including their state of mind and whether they can be able to work tomorrow. Those things we are going to look at them.
Sasa mawakili wa Kalpa wanataka KQ kufuata maagizo ya mahakama, wakidai kuwa wako tayari kurejea kazini wakati wowote. Na katika ujumbe kwenye vyombo vya habari jioni ya leo, KQ imeishukuru mahakama kwa uamuzi wa kuiwezesha kuendeleza shughuli zake za kawaida. Wamesema kwamba wanapania kuyafuata masharti ya mahakama kama ilivyoagiza. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tubadilishe dira, tuangazie masuala ya elimu, na ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amesema kuwa serikali itaendelea na ufadhili wa vyuo vikuu. Machogu alizungumzia haya siku moja baada ya waadhiri kumkaripia kutokana na matamshi yake ya hapo awali kuwa vyuo vikuu havitakuwa vikipokea pesa kutoka kwa serikali. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga na taarifa hiyo. Solidarity forever. Siku moja baada ya muungano wa wahadhiri nchini kuonyesha kughadhabishwa kwao na matamshi ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kuhusiana na vyuo vikuu kutopokea fedha kutoka kwa serikali, Machogu amesema kuwa aliyoyasema yalitafsiriwa visivyo. And I want to make a clarification. Nobody ever said, I repeat it here, that university funds are going to be done away with. No. Na hivyo waziri aliweka wazi kiwango cha fedha ambazo serikali imetenga kwa ajili ya vyuo vikuu. Allocated a capitation of 50 billion for university education and another 15.8 billion to the higher education loans board. 50 billion for university, and I want to assure our universities that the 50 billion and the other 15 billion to the higher loans education board, this is ring-fenced, and nobody is interfering with that money. Even the cost-cutting measures that are being undertaken with other sectors of the economy for education, all the funds as allocated by Parliament are ring-fenced. Kwa jumla vyuo vikuu vya umma vina madeni ya shilingi bilioni 56. Hali hii inadaiwa kuathiri shughuli za kawaida katika taasisi hizi. But we are also asking, and this is what we agreed when I was in Dedan Kimathi University, that if there are other ways that we can also be able to generate income for our universities, why not? Because universities are also supposed to indulge in research and innovation. Sharon Baranga, TV47. Kwingineko, Inspekta Jenerali mteule wa polisi Japhet Koome amependekeza wezi wa mifugo wafungwe maisha na kuwaomba wabunge wabuni sheria kutangaza tendo hilo kuwa la kigaidi. Koome aliyehojiwa na kamati ya pamoja ya bunge la kitaifa na lile la seneti alisema atakabiliana vilivyo na viongozi wanaofadhili vijana kuiba mifugo iwapo ataidhinishwa kuchukua wadhifa wa Inspekta Jenerali wa polisi. Na kama anavyotuarifu Apollo Kamau, Koome pia ameahidi kukabiliana na ufisadi katika idara ya polisi, huku akiahidi kuwatuza Wakenya wanaoripoti maafisa wafisadi. Japhet Koome Nchebere. Akiwa na ujuzi wa miaka 31 katika idara ya polisi, Inspekta Jenerali mteule wa polisi Japhet Koome alifika mbele ya kamati ya pamoja ya usalama katika bunge la seneti na bunge la kitaifa. Koome akiwafokea vikali wezi wa mifugo katika eneo la Bonde la Ufa ambao wanasema wanafaa kufungwa maisha, akitaja tendo hilo kama la kigaidi. I'll come back to this committee so that livestock clustering is treated as a terrorist act. That way, any livestock lot or we shall arrest will go to jail for life. Kuhusu fisadi, Koome alikemea hulka hiyo akisema maafisa wa polisi iwapo atachaguliwa wataweka majina kwa sare zao za kazi, huku raia wakitunukiwa kwa kuwaripoti maafisa wa fisadi. Koome akiongeza kuwa vizuizi barabarani lazima ziwekwe kwa sajili.
Incidentally, we have very good police officers in this country. 98% very professional, patriotic, is only 2%. Very professional, doing very good job. Therefore, Honorable Gunja, I have the critical mass. I have the critical mass to change that 2%. Katika kikao cha leo, suala la mauaji ya kiholela lilichipuka wakati Koome alikuwa kamanda katika kaunti ya Nairobi, huku akisema atakabiliana na suala hilo kwa kufuata sheria. Vile Koome alisema atapambana na walaghai wanaojulikana kwa jina la utani wash, akitaja kama aibu kubwa. Iwapo atapitishwa na bunge, Koome anakabiliwa na kibarua cha kumaliza ufisadi katika idara ya polisi, kuimarisha hali ya usalama nchini na kuleta mageuzi miongoni mwa masuala mengine muhimu. Apol Kamau, TV47 kutoka majengo ya bunge. Na mshukrani Apollo Kamau. Tuzidishe mtazamaji. wa bunge wanaoegemea mrengo wa Azimio One Kenya wamepuuzilia mbali pendekezo la mbunge wa Fafi Mohamed Saleh kuondoa muhula wa rais kutoka miula miwili na badala yake kusalia miaka 5, wakisema kamwe hilo haliwezekani. Na kama anavyotuarifu Elizabeth Mutuku, viongozi wa Kenya Kwanza kupitia uongozi wao wanasisitiza huo sio msimamo wa chama cha UDA, huku mbunge huyo akiweka wazi kuwa hayo ni maoni ya baadhi ya wanachama wa UDA. Ourselves as politicians, you send a small squirrel to test for you the waters, whether there is maize in the granary. we know each other. That's what the young man was doing. But I want to advise them that they can postpone that for another day. We know it is coming, and we are waiting for it. We know one day, before this term ends, that matter will come, either through parliament or through another means. Years of the record have been set by his close friend Yoweri Museveni across the border. So, but you want to caution really this early in the day, even though we know they are simply testing the waters. We want to caution very, very strongly that any attempt to create a life presidency in this country, like the one we see obtaining in Uganda, shall be resisted vigorously. In that he came in, we given him only 2 terms. The 2 terms he have done marvelous, but the constitution removed him, that he could not go further. But I believe if we could have given him 1 or 2 terms again, maybe we could have reached the status of Malaysia or Singapore or any other person. So that's why I said, surely is it advisable to remove somebody because of a term limit while he's performing? If you go into the corporate world, the CEO of Cooperative Bank has been there for a long time, but he has not been removed. Why? Because he's performing well, the bank is going well. Go to Equity, the same. So these are corporate itself, though it's a state different, but if you are performing well, you should not. Assuming that now the current government, we came in when the government, the economy is at a state we cannot top up. We cannot implement those of the plan because of the debts and the amount of resources we have. So assume. Mtazamaji, taarifa hiyo inapikwa na Elizabeth Mutuku, utaipata mwendo wa saa 3 kwa kina zaidi. Tuzidi kukutaarifu. Gavana wa kaunti ya Kiambu pamoja na wasimamizi wa hospitali ya Thika Level 5 walifika mbele ya kamati ya afya katika bunge la Seneti hii leo, ambapo waliweka wazi masaibu aliyokumbana nayo mtoto Travis Maina aliyefariki baada ya jembe aina ya umma kukwama kichwani mwake. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alihudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika boma hili katika eneo la Kilimambogo, kisa tata kilitukia mnamo tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu, ambapo marehemu Travis Maina mwenye umri wa miaka 2 aligongwa na jembe aina ya umma iliyokwama kichwani. Haraka upesi, mamake Travis, Judith Mudhoni, alimkimbiza Travis katika hospitali ya Thika Level 5 ili mwanao apate matibabu, ila hilo halikuwafikiwa. Na sasa usimamizi wa hospitali hiyo ulilazimika kufika mbele ya kamati ya afya katika bunge la Seneti ili kueleza yaliyojiri siku hiyo walipompokea Travis. The 10th of October 2022, I was consulted as a third on-call surgical department on the above-named patient, Travis Maina, who had been brought to the accident and emergency department at Thika Level 5 Hospital, having sustained a penetrative head injury by a forked hoe.
He was noted to be stable on physical examination and started on mannitol, phenytoin and analgesia while at the accident and emergency department by my second on call, a surgical resident, Dr. Lillian. Kulingana na madaktari waliokuwa zamu siku hiyo, hali ya Travis ilikuwa hatarini, hivyo basi hawakuweza kumpa matibabu thabiti kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu vilivyohitajika katika shughuli ya upasuaji. And this will require that you have both the neurosurgeon with a operating microscope to be able not to remove anything that the fork chamber did not damage, but remove only what was destroyed and damaged by the fork jembe. We should be able to introspect and have better dialogue on this question of having doctors punctually and available on call. Ilipotimu saa 10, hospitali ya Thika Level 5 iliamua kumsafirisha marehemu Travis katika hospitali ya Kenyatta. Katika safari hiyo iliyochukua muda wa saa 1 na dakika 30, imebainika kuwa hakuna mhudumu wa afya aliyeambatana na Travis katika safari hiyo. Mtoto Travis alifariki tarehe 12 mwezi wa Oktoba mwaka huu na alizikwa tarehe 18 mwezi wa Oktoba nyumbani kwao Kilimambogo, kaunti ya Kiambu. Kifo tata cha mtoto Travis Maina sasa kimeweka bayana hali duni ya afya katika gatuzi mbalimbali humu nchini. Na sasa kamati ya afya katika bunge la Seneti limeahidi kuchunguza kisa hicho na kuhakikishia Wakenya wote kwamba watapata afya bora. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Tusalia katika masuala ya afya, na ni kwamba sekta ya afya katika kaunti ya Nairobi inazidi kumulikwa kufuatia utendakazi mbaya wa maafisa afya, kando na ukosefu wa huduma katika baadhi ya hospitali za kaunti ya Nairobi. Haya yanajiri huku wahudumu wa afya katika hospitali ya Mama Lucy wakilaumu serikali kwa kukosa kutoa vifaa vya kutosha kufanikisha kazi ambazo wanazifanya. Andrew Juma na taarifa hiyo. Swala la afya bora na mazingira mazuri katika vituo vya afya ni mojawapo ya ajenda walizozitumia wanasiasa katika msimu wa kampeni kama njia moja ya kutafuta uungwaji mkono. Kaunti ya Nairobi kwa siku za hivi karibuni imeonekana kunyoshewa kidole cha lawama kutokana na utendakazi wa maafisa hospitali ya Mama Lucy, hatua iliyopelekea kamati ya afya katika bunge la Seneti kuingilia kati na kujaribu kutafuta suluhu ya kudumu. Na mambo yakifika mahali lazima tuwatafuta wale, hata parade identification. Hakuna kitu tazuia kamati hili kufanya, kwa sababu jambo hili ni jambo nzito sana. Tukizingatia vile Robert ameweza kusimulia yale mambo yalitokea, hii kifo ni kifo ambaye ingeweza kuepukika iwapo mama huyu angepata huduma wakati inahitajika. Kulingana na wahudumu wa afya haswa wa hospitali ya Mama Lucy, serikali imeshindwa kutoa vifaa vya matibabu ikiwemo kuajiri wahudumu wa afya wa kutosha, swala linalochangia maafa mengi katika hospitali hiyo. We have facilities where if you need even an ultrasound, a mother in labor, you need an ultrasound, you cannot get it at night. Then where do you go to? You have to go to an alternative, a private hospital. That is very unfortunate. We are not going to continue shifting blames and throwing blame games here and there because of systemic issues which can be addressed by the Senate and by our employer. Yes. Miezi miwili iliyopita, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alizuru hospitali ya Mama Lucy Kibaki kigafla, huku akikosa kuridhishwa na mazingira ya kituo hicho, hali iliyomlazimu kuingilia kati na kuahidi kutoa msaada kwa kituo hicho. We must do our best to protect life and to give the people of Nairobi the service that they deserve. I want to give that assurance that I will not rest until that is done. Andrew Juma, TV47, Nairobi. Mtazamaji, tuzidisha kukufahamisha jopo kazi linaloangazia mageuzi katika sekta ya elimu limeendelea kupokea maoni kutoka kwa Wakenya, huku gharama ya utekelezaji wa CBC ikiangaziwa pakubwa na wazazi. Laki Heriano na taarifa hiyo. CBC ni siku 10 kabla jopo kazi lililoteuliwa na Rais William Ruto kuangazia mageuzi katika sekta ya elimu kutamatia shughuli ya kukusanya maoni kutoka wa Kenya na mtaala mpya wa umilisi CBC umeibua hisia mseto kutoka wa Kenya. Japo wapo wanaopigia upato mtaala huu mpya wa CBC
Kuna wale ambao wameukashifu vikali wakisema huenda ukambana mzazi na vilevile kulemaza kizazi cha kesho. Ufadhili katika mtaala huu ndio huenda ukawa kizingiti, serikali ikitakiwa kuingilia kati ili kumsaidia mzazi, kauli mbiu elimu ya bure ikizingatiwa. People they have actually, majority of them, 80%, they are saying the curriculum is good. The CBC is quite okay, but with a rejoinder that ABCD should be done. Kitendawili kikuu kikitarajiwa kuteguliwa na Rais William Ruto mwezi Disemba mwaka huu. Kwa mujibu wa waziri wa elimu nchini Ezekiel Machogu, wanafunzi hususan katika gredi ya 6 wakiwa katika njia panda wasijua iwapo wataokalia mtihani wao wa kitaifa au la. Hata hivyo, Silas David Obuhasa, mwenyekiti wa kitaifa chama cha wazazi, anasema wazazi itabidi wakuwe na subira serikali inapoendeleza jitihada za kutumia mtaala huu, kwani wengi wanaupinga japo huenda ukawa manufaa makubwa kwa wanafunzi katika siku za halafu. So parents should believe in CBC because it's a system of education that is there to stay. It's a system of education that is going to change the lives of these children as far as job marketing is concerned. Not only in Kenya, all over the world. Because many countries in the world, the system of education at the primary school level is CBC. So Kenya cannot be an exception. We have to allow this, and we have to embrace this. Education in Kenya is said to be free, but we don't know how free the free that's being talked about is. How free is the education in Kenya? So parents want to hear from the government that is it going to be free, completely free, where the parents will just take the children to school and have them back at home, and the government has to meet all the costs. Tarehe 28 mwezi Novemba ndio tarehe kamili ya mtihani wa kitaifa ilivyoratibiwa, ila uamuzi wa Rais William Ruto mwezi Disemba ndio utakaoleta mwanga kwa wanafunzi pamoja na washikadau wa elimu iwapo uamuzi wa Rais William Ruto hautaathiri mtaala huu. Aidha, ripoti kamili ya mtaala huu wa CBC inatarajiwa kukabidhiwa tarehe 18 mwezi Novemba mwaka huu, ndio uamuzi wa kudumu utolewe. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Sasa tudunde viwanjani. Mtazamaji, rais wa kamati ya Olimpiki nchini Paul Tergat mapema hii leo ameiaga timu ya taifa ya mchezo wa ulengaji shabaha itakayowakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa ya ulengaji shabaha jijini Pattaya, Thailand. Walioorodheshwa katika timu hiyo walijumuishwa kutoka kwa vilabu mbalimbali nchini baada ya mashindano ya ulengaji shabaha nchini yaliyoandaliwa kuanzia mwezi Januari hadi Oktoba mwaka huu. Akizungumza katika hafla ya kupokeza timu hiyo bendera ya Kenya, rais wa NOC Paul Tergat aliwarai wachezaji hao kudumisha nidhamu na kuwajibika vilivyo ili kusajili matokeo mazuri katika mashindano hayo. Mashindano hayo ya IPSC yanatarajiwa kuanza tarehe 16 Novemba hadi tarehe 4 Disemba mwaka huu, huku yakiwavutia zaidi ya wachezaji 3,000 kutoka kwa mataifa 100 duniani. It was done on a basis of merit and scoring over an entire year. The competition will be extremely demanding. It goes on over several days. And what for us is that we go there to compete with the best. We put in our best performance. When I see people are having a lot of passion, the way they have shown, we believe that as they go there, they will also come with a lot of experience and benchmarking that some of us we want maybe to see that will come to the sport now to grow across the country. Mtazamaji, kwingineko, walimu na wanafunzi katika kaunti ya Nyandarua wametoa wito kwa Wizara ya Elimu na Wizara ya Michezo kukuza na kuenzi mchezo wa taekwondo katika shule zote humu nchini. Akizungumza wakati wa mazoezi ya taekwondo, mwalimu wa shule ya upili ya Irigadhathi iliyo katika eneo la Ndaragwa, Simon King'ora, alisema kuwa mchezo wa taekwondo unafaa kuenziwa kama michezo mingine nchini, huku kocha wa taekwondo katika shule hiyo Stephen Wang'ombe akieleza kuwa wanapatia changamoto si haba katika uimarishaji wa mchezo huo, ikiwemo uhaba wa makocha shuleni. Ratiba ya michezo ambayo inachezwa katika shule za upili litakuwa ni jambo nzuri sana, kwa sababu
tutapata wanafunzi wetu wakiweza kujikuza na vipawa vyao hapa shule za upili, na hata wakitoka kule nje, mchezo huu utakuwa umenawiri zaidi hata katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Ombi langu ni kwa serikali introduce hii kitu kwa mashule, na pia iandike walimu wengine, macoach, instructor wa kutrain hii mchezo atakuwa, kwa sababu kwa shule naona kuna mtazamaji. Mie na fungasha katika taarifa hizi za upeo wa TV47. Mwenzangu Elizabeth Mutuko atakuwa anaingia papa hapa studioni katika kipindi Ukumbi wa Siasa kukufahamisha ni yepi yanajiri katika ulingo wa kisiasa. Mtazamaji, shukran kwa kuwa mtazamaji mwema, na vile shukran kwa kikosi chote